Okay guys, tutorial na tayo sa RunGS Infinity. Una, rotate. Then punta ka sa login. Select Gmail. Then import games. Select. Punta ka ng download. Hanapin mo kung saan mo din-download yung file. Confirm mo lang. Automatic na yan. Then click. Pindutin mo tong apat na tuldok. PC Engine. Then graphics. Sa akin ay 830. Then 2.6 2.2-1 async. Unlimited compatibility. Palitan natin Proton 9.0 64-3. Then game preset performance, click mo tong, tapos CPU translator 6437B1. Okay, then general, enter virtual desktop. Then go to my computer, file D. Hanapin mo saan mo din-download yung file. Hintayin mo lang, matagal mag-loading yan. Napa yung isa, loading pa. Konti pa, yan. Click mo lang yan. RunGS Infinity, install. Then install mo din tong, okay, install mo rin tong Warcry. Pagsabayin mo na. Install mo din. Ito yung pang bypass natin sa RunGS Infinity para makalaro. Bypass mode lang tayo. Okay. Installation na. Mag-error. Ignore nyo lang yung error. Okay mo lang. Okay. So, close na yan. Kuhatik na siya, pupunta dito. Yan, dalawa. Okay, malapit na matapos. Then, click finish. Finish. Hintayin mo lang mag-appear yung game guard. 10 seconds. Reopen mo lang to. Pagka-finish. Run online GS. Recta open. Okay, then finish mo ulit. Then hintay mo na lang mag-appear yung launcher. I mean yung client. Okay. Then nakita mo tong tatlong yung tao sa taas. Click mo lang layer,
above. Yan, para mawala yung game guard icon. Okay. So, disable performance HUD. Disable mo para mawala to. Disable performance HUD. Then back. Graphics enhancement, super resolution. Then controller, switch virtual button layout. Click mo lang to. Click yung code. Paste. Confirm. Hindi pa yun yung ano ko. Then back. Apply. Apply, back. Alright. So, login ka na. Yun lang guys. And good luck.